So we were discussing about momentum and the second law of motion. What was second law of motion saying? Second law of motion states that the rate of change of momentum on a body is directly proportional to the force applied on the body. From that relation, we obtained a relation for the force, which is F is equal to m into a. Force is equal to mass into acceleration. Or we stated that the rate of change of momentum delta p by delta t is equal to the force acting on the body, which is what? The second law of motion stated. So in this session we are going to discuss some examples related to the second law of motion in day-to-day life, and we will discuss about the third law of motion, Newton's third law of motion, which is very familiar to you, and also discuss some numerical section based on this particular portion, which is about momentum. Then we have to discuss only about the universal of gravitation and some factors about. We'll try to cover it in this session, or if not, we will discuss about the universal of gravitation in our coming session, and we'll end our chapter on that session itself. So what are the day-to-day life examples of change in momentum? So you all play cricket or football, right? So you have observed that when you watch cricket, you have observed that the players catch the ball at a lower altitude. അല്ലേ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫീൽഡേഴ്സ് അവരെന്താണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? അവരുടെ കൈ എന്ത് ചെയ്യും? താഴെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുകളിൽ നിന്നൊരു ക്യാച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കേസ് മൊമെന്റത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ അടുത്തത് ഹൈ ജമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ജമ്പ് ചാടുന്നവർ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സർഫസിലേക്കല്ല ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊന്നെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ബെഡിലേക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു സാൻഡ് ഹീപ്പിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും അവർ ചാടുന്നത്. അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ മൂന്നാമതൊരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് താഴെ കിട്ടും, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിലേക്കാണ് വീഴുന്നെങ്കിൽ അത് ഷാറ്റർ ചെയ്തു പോകും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോളിങ് ഓൺ എ കാർപ്പറ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് ഓർ ഓൺ എ ബെഡ്, അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? പൊട്ടത്തില്ല, ഷാറ്റർ ചെയ്യത്തില്ല. വൈ? ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? മൊമെന്റത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ്. നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോഴ്സ് എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ വെൻ എ ബോഡി ഒരു ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് അതിൻ്റെ ഒരു മാസ് ഉണ്ടാവും, കംസ് വിത്ത് എന്താണ്? ഒരു ആക്സലറേഷനിലാണ്. സോ ഇഫ് യു അപ്ലൈ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് വരുന്നു, ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ അപ്ലൈ എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ആ വരുന്ന ബോഡിയുടെ മൊമെന്റത്തിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. കാര്യം എന്താണ്? അത് വലിയൊരു ആക്സലറേഷൻ വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അതൊരു വലിയ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. സോ അവർ ഹാൻഡ്സ് എന്താണ്? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടും. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ബോഡിയെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് പുറകിലേക്ക് വലിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റത്തിന്റെ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ആസ് ദ ടൈം ഇൻക്രീസസ്, ദ ടൈം ഇന്റർവൽ ഇൻക്രീസസ്, ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. സോ ആസ് ദ ടൈം ഇന്റർവൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിറകിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആസ് ദ ടൈം ഇൻക്രീസസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ അവർ ഹാൻഡ്സ് ഡിക്രീസസ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്. നോട്ട് ടു ബ്രിങ് ദ ബോൾ ടു റെസ്റ്റ്, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കൂടിയ ടൈം ഇന്റർവൽ, ബോളിനെ പതുക്കെ താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടൈം ഇന്റർവൽ കൂടുന്നു, അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള. പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ടൈം ഇന്റർവൽ വളരെ കുറവാണ്. സോ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി മച്ച് ഹയർ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാച്ചിങ് എ ബോൾ. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സാൻഡ് ഹീപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലേക്ക് ചാടുന്നു. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ്? വളരെ വേഗമായിരിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെയാണ്. ടൈം എന്താണ്? 0 ആണ്. ബട്ട് ഒരു സാൻഡ് ഹീപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബെഡിലേക്കോ ചാടുമ്പോൾ അവർ വന്ന് പതിച്ചെന്ത് ചെയ്യും? അതെന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് കംപ്രസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ അവരെ റെസ്റ്റിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ചാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന എന്താണ്? ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ടൈം, കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും കമ്പയർ ടു ജമ്പിങ് ഓൺ എ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിലേക്ക് ചാടി റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു സാൻഡ് ഹീപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡിലേക്കോ ചാടുമ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ടൈം. ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ അവർ ബോഡി റെഡ്യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ഫോളിങ് ഓൺ എ സാൻഡ് ഹീപ്പ് ഓർ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിൽ. എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ്. ആ ടൈം നോട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം, ആ ഇമ്പാക്റ്റിനുള്ള ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോട്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ്, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് മൊമെന്റത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സം ന്യൂമറിക്കൽസ് ആർ ദേർ. വി വിൽ
discuss about in the end section. അവസാനം നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So next is Newton's third law of motion. എന്താണ് Newton's third law of motion? For every action, third law states that third law നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് third law. For every action there is equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. ഏതൊരു ആക്ഷൻ എന്തുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ, അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോൾ എടുത്തെറിയുന്നു, അത് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നടക്കുന്നു, അതെല്ലാം എന്താണ്, there is an action. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, we exert a certain force on the ground and the ground exerts some റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് എനേബിൾസ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. എന്താണ്, നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സർട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു ആക്ഷനും ഏതൊരു ഫോഴ്സിനും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് these two forces are, as the two forces are equal and opposite, but they does not act on the same body. രണ്ടും ഒരേ ബോഡിയിലല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ നോട്ട് ക്യാൻസലിങ് ഈച്ച് അതർ. നമുക്ക് തോന്നാം രണ്ടും ഒരു ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആവുന്നില്ല? ദ ആൻസർ ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ടു ബോഡീസ്. ഇവിടെ രണ്ട് ബോഡീസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊരു ആക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷനിലും ടു ബോഡീസ് ആർ ഇൻവോൾവ്. സോ ഏത് ബോഡിയിലാണോ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ആവുന്നത്, അതിന്റെ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതേ ബോഡിയിലല്ല, മറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ഡസ് നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. സോ വി കൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു വസ്തുവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് സർട്ടൺ വെയിറ്റ്, റൈറ്റ്? വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ആ വസ്തുവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എന്താണ്, റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ. ആ വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ സർട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി. ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വസ്തുവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് എ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ആക്ട്സ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഒന്നെന്താണ്, എൻ്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ബോഡിയിലാണ്. സോ ദർ ഈസ് ടു ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് ആക്ട്സ് ഓൺ ടു ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ പോയി സഞ്ചരിച്ച് കരയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ, കരയിലേക്ക് ചാടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ ബോട്ടിന്റെ ടിപ്പിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചാടും. സോ യു അപ്ലൈ എന്താണ്, നിങ്ങളൊരു ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ബോട്ടിന്റെ ആ സൈഡിൽ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എനേബിൾസ് us ടു ജമ്പ് ഓവർ ദാറ്റ് വാട്ടർ. വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ഇനി അടുത്തൊരു വാൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പുഷിങ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാദർ ഡിഫിക്കൽട്ട്, നടക്കാത്ത ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. ബട്ട് ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഗൺ ഷൂട്ടിംഗ്, ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കുറെ പേരെങ്കിലും പബ്ജിയോ സിഒഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രീ ഫയർ ഒക്കെ കളിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു യൂസ് ദാറ്റ് ഗെയിംസ് ഓർ നോട്ട്. ഇഫ് യെസ് ഓർ നോ വാട്ട് ഓർ ബി, നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഗൺ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ there is an action. ബുള്ളറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ആക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ആക്ഷൻ മേക്സ് ദ ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. ആ ആക്ഷൻ ആണ് ബുള്ളറ്റിനെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആസ് ദ ഗൺ ഓർ ദ ബുള്ളറ്റ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ്, ദ ഗൺ മൂവ്സ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബുള്ളറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന അതേ ഇൻസ്റ്റന്റ് തന്നെ ഗൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ റീകോയിലിംഗ് ഓഫ് ദ ഗൺ. അതിനെയാണ് റീകോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് വി കോൾ ആസ് recoil of the gun, recoil, and that due to the reaction of bullet പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ മൂലമുള്ള റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബുള്ളറ്റ് പുറകിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് recoil of the gun. I don't think you have to find the recoil velocity. സാധാരണ ഇതിൽ some cases there we have to find the recoil velocity, but in your syllabus you don't need to find the recoil velocity of the gun. CBSE സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ എന്താണ് recoil velocity കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് മൊമെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഇൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓൾസോ ഇൻ യുവർ +1 and +2 ക്ലാസ്സസ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ യൂസിങ് ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് വിൽ ഫൈൻഡ് ദ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ.
Then there are some examples. ഇനി എന്താണ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഹയർ പ്രൊപ്പൽഷൻ ആണ്, ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഈ റോക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി സെഡ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോയുടെ സം ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ്, ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോയുടെ ചില കേസസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഫെമിലിയർ ടു യു. So now we can move on to some numerical problems related to momentum. By doing that, we can end our session by doing that numerical problems. Okay. This is the first question. The question is: a body of mass 5 kg moves with a velocity of 2 meter per second. Find the linear momentum. We know the expression of linear momentum P is equal to mass into velocity product. We have the mass of the body which is given as 5 kilograms and the velocity of the body is 2 meter per second. So substituting these values in this particular equation, we get 5 into 2 which will be 10 kilogram meter per second will be the momentum of this body. So this is our question. A body of mass 5 kilogram moves with a velocity of 2 meter per second and the linear momentum of that body will be 10 kilogram meter per second by taking the product of mass and velocity. This is the first question on your textbook, numerical section of your textbook. Is a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds which is initially at rest. We have to calculate the velocity acquired by the body and the change in momentum of the body. So question again, a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds which is initially at rest. Calculate the velocity acquired by the body and the change in momentum of the body. So we have given the force acting on the body which is F is equal to 10 Newton and the mass is also given which is 2 kilogram and the time acting is 3 seconds, right? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു 2 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ബോഡിയിൽ ഒരു 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് 3 സെക്കൻഡ് വീതം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബോഡി ഒരു വെലോസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യും. ആ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. അതുപോലെ അതിന്റെ മൊമെന്റം, ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റവുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ ഫ്രം ദിസ് റിലേഷൻ വി ഹാവ് ഗിവൺ ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം. നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ്, right? Force is equal to mass into acceleration. So from this relation we can find the acceleration on the body, right? Acceleration on the body will be force divided by mass which will be 10 Newton divided by 2, that will be 5 meter per second square, which will be 5 meter per second square. So the acceleration created on the body is 5 meter per second square. From the relation acceleration is equal to v by t, acceleration is equal to v by t or change in velocity by time, we can find the velocity of the body which will be acceleration product of acceleration into time. So that is the velocity gained by the body will be 5 into the time taken by the body which is 3 seconds, that is equal to 15 meter per second will be the velocity gained by the body, which is our answer to our first question. So the velocity gained by the body will be 15 meter per second. And the next thing we have to find is the momentum of the body, right? The change in momentum of the body will be the product of mass and velocity, which is 2 into 15 meter per second, 2 kilogram into 15 meter per second, which is 30 kilogram meter per second will be the momentum of the body. So once again, a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kilograms for a time of 3 seconds, which was initially at rest. So as we apply a certain force, the body acquires certain velocity, and due to this acquired velocity there is change in momentum on the body. So
We find the acceleration initially by the relation from the relation F is equal to ma. Acceleration is equal to force by mass. So that is, we obtain the acceleration gained by the body is 5 meter per second square. From the relation A is equal to V by T, we get V is equal to, or the velocity is equal to acceleration into time, which is 5 into 3, 15 meter per second. From the velocity acquired by the body, we can calculate the momentum by just taking the product of mass of the body and the velocity acquired, which is 2 into 15, which is 30 kilogram meter per second will be the momentum acquired by the body. The question is, a car of mass 480 kilogram moving at a speed of 54 km per hour is stopped by applying brakes in 10 seconds. Calculate the force applied by the brakes. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു 450 കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു കാറ് 54 km per hour വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആ കാറിനെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 450 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള കാർ 54 km per hour വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എന്താണ്, ആ കാറ് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ 0 വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ആയെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദ മാസ് we can write down the given datas. The mass of the body, which is 480 kilogram. Next is the velocity of the car, which is given as 54 kilometer per hour. We have to convert this value into meter per second. Velocity in kilometer per hour can be converted into meter per second by multiplying it by 5 by 18. So on multiplying, we get it as 15 meter per second. The value will be 15 meter per second. 18 into 3 will be 54, then it will be 15 meter per second. So we got the mass and velocity, right? Mass and velocity. From this relation, we can find the momentum acting on the body, which will be mass into velocity, 15 into 480, 15 into 480, which will be roughly 7,200, which will be 7,200 kilogram meter per second. So the momentum of the body will be 7,200 meter per second. We have to find the force, right? Force is equal to change in momentum, or momentum divided by the time taken, right? So which will be mv divided by t, or 7,200 by time, which is 10 seconds, which will be equal to 720 newtons. So the force applied by or exerted by the brakes will be 720 newtons. So question once again, a car of mass 480 kilogram is moving at a velocity of 54 km per hour, which is 15 meter per second, and is stopped by applying brakes in 10 seconds. So the car comes to rest in 10 seconds, the time of 10 seconds. So we have to find the force applied by the brakes. We have given the mass, which is 480 kilograms, and the velocity is given 15 meter per second. From this relation, we can obtain the momentum acting on the body, which will be the product of mass and velocity, that is 7,200 kilogram meter per second. And we already know the force acting on a body is the change in momenta, right? Rate of change of momenta will be directly proportional to the force applied. So the change in momenta, P by T, will be equal to the force acting. So from this relation, on substituting the value of time, which is 10 seconds, on this relation, we obtain the force acting on the body is 720 newtons. So we are ending this numerical section. There are some other numericals which is given on your textbook. You can go through that portion. If you have any doubts on clearing any numericals, you can contact me. So until then, everybody stay home and stay safe. We will finish about the universal of gravitation in the next video itself. So everybody take care. Bye.